만약에 여러분이 24가 되면요, 반드시 응답됩니다. If 24 takes place to you, then absolutely you will receive 한번 answers. 도전해 보세요. Why don't you challenge toward 저는 it? 이걸 하고 있습니다. I am doing this right now. 그래서 그 증거 아무 갈등이 없습니다. So as the evidence of that, I have no conflict 뭐 at all. 마음에 스트레스, 염려 그런 게 일단 없습니다. I have no stress in my heart. 그래서 여러분이 24 한번 도전을 다 해보세요. So I hope you can also challenge toward the 어떻게 24. 도전하냐면은 특별하게 할 거 없어요. There's nothing special you must do. 기도원에 갈 것도 없어요. You don't have to go to a prayer center. 그 여러분이 막 어디 뭐 간다 일할 때는 여러분이 뭔가 중요한 결정을 위해서 하는 겁니다. So when you go to that kind of place, that's because you are at the moment of making an important decision. 방금 장로님하고 집사님 두 분이 저한테 뭐 렘시험 보고하러 왔길래 제가 이분들에게 두 가지를 말한 중에 하나를 이야기했습니다. So some elders and deaconesses came up to my office before the service to make a report, and I said something important. 사업 함부로 하지 마라. About the business, don't start up 여러분 rashly. 절대 함부로 하면 안 됩니다. You should not haphazardly start it. 내가 우리 후배들 보고 뭐 개척 쉬운 게 아니야. When somebody pioneers a church, then I tell to my junior pastors like it's not easy thing. 네야 사명이지만은 사모님 막 애들은 뭔데? It's the commission for you, but what about your wife and children? 그 저는 그렇게 하면 되게 싫어합니다. So I don't like that kind of 그래서 내가 idea. 이렇게 예를 들었어요. So I took this kind of 제가 example. 오산에 오니까 할머니 두 명이 있어요. When I first came to the city of Osan, there were two grandmothers. 그리고 제가 이렇게 얘기했습니다. And I said this to them. 내가 6월달쯤 왔거든요. I came by the time of June, 6월 7일쯤 왔습니다. June 7th. 그러니까 이제 그해 11월 달에 최은함 전사가 왔어요. And in November of that year, there was an assistant pastor. 그리고 그 다음에 황혜태 전사가 왔어요. And the next year, another assistant pastor joined. 이제 사실은 뭐 우리 지혜 권사님이 같은 교회에 있다가 내가 오고 이분도 같이 나왔죠. So we were actually all in the same church as the senior deaconess. 그러니까 할머니 두 명에 교육자 세 명이라요. So think about it: two grandmothers and three assistant pastors. 잘 보세요. So think about it. 뭐가 준비됐냐면은 팀이 준비된 겁니다. So what is prepared? A team. 두 번째, 작지만은 저 3층에 예배당을 준비했더라고요. Secondly, though small, there was a kind of sanctuary for us. 그리고 안양동부에서 저한테 채비하라고 30만 원을 줘요. And also, we were original church, so the main church gave me the 그래서 내가 kind of fee. 10만 원 내하고 10만 원 나. So I got the stipend. So 1/3 of it was mine, 10만 원 황영택, 10만 원 천원. and another 1/3 is for another, assistant pastor, and the rest was for another 그렇게 나눠 assistant 먹었습니다. pastor. So that's how I divided them. 그 다음에 45만 원을 줘요. And then the stipend increased. 그래서 내가 15만 원, 15만 원, 15만 원. So I got 15 and 15 for another and 15 for the other. 요리 시작했어요. So that's how we started. 그래서 내가 이 이야기를 하면서 내가 이분들에게 준비할 걸 이야기했습니다. So I said this story and then told them something to prepare. 요거 안 되면 하면 안 됩니다. If the 24 does not take place to you, then don't start up. 요게 무슨 말이냐? What does that mean? 여러분 지금부터 호흡을 가지고요. 딱 분명할 때까지 하세요. So with the breathing, continue to do it until you see the deep word. 깊은 말씀. The deep word. 이거 맞다라고 나옵니다. Until you can have the assurance that this is 그 it. 전에는 하면 안 됩니다. Till that time, you should not start any business. 두 번째 봐. 깊은 묵상. And second is the deep meditation. 이게 24가 되는 거예요. This must become your 24. 그러니까 막 요쪽으로 쑥 들어갑니다. So we go deep into it. 깊은 집중. And deep concentration. 이렇게 만드는 겁니다. That's how we will do. 깊은 몰입, 그다음에 깊은 은혜에서 들어가는 거죠. Deep immersion and deep into the grace we enter. 그다음에 깊은 음식. And deep or slow food. 요걸 이제 하는 겁니다. That's what we do. 여러분 먹는 거 아무것도 먹지 마세요. So you should not eat anything that you can see. 그러니까 절대 여러분 소금 같은 거 넣고 짜게 먹지 말고요. So don't make your food salty. 그러면 싹 다 버립니다. Then it ruins your body. 다섯 번째 여러분이 이제 깊은 운동. Fifth is deep exercising. 이걸 여러분 하시라니까요. That's what we do. 그러니까 여러분이 이제 호흡을 가지고 지금 우리가 이게 헌당을 하기가 시간이 있으니까 여러분이 어떻게 하냐면은 요 뒤에 가보면요 아주 좋아요.
So 등산로가. until the temple dedication, we have some time, but behind our building, we have a good trail. 시청요 굉장히 좋아요. And also behind the city hall, you can find a very good 근데 trail. 내가 그 사람들이 못 누리더라고요. But not many people know how to enjoy this. 그러니까 성령수만 달라고 이제 쭉 성령수만 내게 주십시오. I pray, 그렇습니다. give me the filling of the Holy Spirit, and I walk. 그리고 뭐냐면 이제 딱 그러면 제가 이제 뭐하냐면은 호흡을 딱 멈추고요. 여자의 우선 어린 양의 빛만을 그리스도. And I hold my breath and I walk again, meditate on the offspring of the woman and the blood of little lamb. 한 30발짝 걷습니다. And then I take like 30 steps. 그다음에 이제 오력을 달라고 호흡을 길게 내뱉으면서 한 30바퀴 또 갑니다. And exhaling, I take another 30 step, asking for the 5 strength. 이렇게 하면서 또 시정을요 한 30바퀴 돌아봐 보세요. So while I do all of these and I make 30 circles, 여러분 이게 얼마나 좋은지 몰라요. so it's really good to me. 뭐가 그리 걱정이 됩니까? So what are you worried about so much? 그러니까 여러분이 활용을 하시라니까요. You can utilize all of them. 그죠? 내가 나갔는데 비가 오는 겁니다. So when I walked outside and it was raining, 비 올 때는 좀 못 걷잖아요. then I cannot go to the trail. 그래서 어떻게 하냐면은 지하 주차장을 찾아갔어요. So I went down to the basement parking lot. 지하 주차장이 얼마나 큰 데 있는 거예요. The parking lot is really large. 그 가가지고 지하철을 한 40분에서 도는 거예요. So that's where I walked around. 하락은 다 방법이 나옵니다. So if you make up your mind, then you will find the 여러분 method. 요걸요 매일 해보라니까요. So why don't you try that every day? 일단 한 3년 전부터요 제 마음속에요 스트레스, 그다음에 뭐 걱정, 뭐 경쟁, 뭐 불신앙, 염려 싹 없어졌습니다. So since about 3 years ago, I have never had any stress or worries or fear or anxieties. 진짜 저는 걱정이 하나밖에 없습니다. So there is only one thing that I worry about. 일단 안 죽으면 못 자지. What if I really 그게 don't die? 걱정입니다. 딴 거는 아무 걱정이 없습니다. So that's my only worry. 이 천국 가는데 안 가면 못 자지. I have to go to heaven, but what if I don't? 여러분 딱 해보세요. So why don't you try 자, that? 이거 하고 계시면요, 딱 뭐 보입니다. So as you're doing this, you can see something. 뭐가 딱 보이냐면 세 가지가 딱 보입니다. You can see the 3 things. 어두운 때구나. Oh, this is the dark time. 이게 딱 보여요. That's what you can see. 지금 얼마나 어둡습니까? So this time, 내가 너무 어둠을 좋아했구나. these days, the age is really dark, and you'll find that I really 그게 like the 뭐냐면은 darkness. 여러분의 회사, 여러분의 직장, 학교, 집에 가보면요, 어두운 흐름이 쫙 있습니다. When you go to your workplace or your family, then you'll find that there is a stream or flow of the darkness. 여러분 예수 안 믿고 신앙생활 안 하는데 맨정신이다. 그게 이상합니다. Think about it. If a person is sober without living the walk of faith, then that is an insane thing. 신앙생활 안 하는데 잘 산다. 그게 이상한 사람입니다. Without the walk of faith, a person is prospering. That is an abnormal thing. 흐름이 딱 보인다 이거예요. 두 번째, 그래서 올바른 답이 딱 나옵니다. And then you will find the correct answer. 틀린 답이 아니에요. Not an incorrect answer. 바른 답이 딱 나온다. A correct answer will come out. 여기에 딱 절대. That is our absoluteness. 여기 딱 보인다니까. The absolute thing. 이거 딱 보니까 절대 불가능하구나. You can see that, oh, this is absolutely impossible. 난 할 수가 없어요. I cannot do this. 그래서 절대가 딱 보입니다. That is why you can see the absolute things. 그때 봐보세요. 오늘 등잔대를 만들어라. So today the Bible says, make the lampstand. 싸우는 게 아닙니다. This is not about fighting. 경쟁하는 게 아닙니다. You're not competing. 살리는 빛이 딱 비칩니다. We shine a light that brings 요걸 life. 보고 목표라 그래요. We call this our goal. 여러분 신앙생활 안 어렵죠, 그죠? So walk of faith is not difficult, 이렇게 isn't 딱 it? 놓아보는 겁니다. So this is the way. 여러분이 진짜로 하고 계시면은 여기 쫙 보인다니까요. If you're truly doing your 24 in these deep things, then you can see all those things. 뭐이 보여야 돼요. So something must be seen. 자, 그러면 간단하게 정리해 볼게요. Let me organize. 어두운 때가 왜 어두운 때입니까? So why is this time the dark time? 지금 여러분이 가는 가정 현장, 그다음에 직장 현장, 학교 현장, 산업 현장이 사람들이 완전히 운명으로 각인되었습니다. So in the family place and also the workplace, you can see that all the people are imprinted with their 그러니까 destiny. 불신자도 이거를 바꾼 사람은 이기잖아요. So even unbelievers, if they change their destiny, then they can be successful. 절대 못 바꿨습니다. But we cannot change this destiny. 창세기 3장에 있는 원죄.
The original sin revealed in Genesis 3. 이 원죄가 뭡니까? What is this original sin? 나입니다. It is all about me. 그러니까 사람들이 내하고 조금 틀리면은 무조건 없습니다. So something doesn't match with me just a little bit, then we don't take it. 6장의 네피림이 무엇입니까? What about the Nephilim in Genesis 이게 6? 나의 것입니다. It is all about my thing or mine. 여기 딱 잡혔다 지금. And people are trapped by them. 이걸로 각인되어 있습니다. They are imprinted with 그럼 them. 아닌 같습니까? Don't you think so? 이걸로 각인돼 가지고 놓은 게 공산주의 아닙니까? So they are imprinted all these things and then they produce the 나의 성공 communism. 봐보세요. And what about my success? 요게 우리도 모르게 딱 각인돼 붙어요. So unbeknownst to us, we are all imprinted with these 요걸 things. 보고 운명이라 그래요. We call them destiny. 그럼 무슨 죄로 이걸 이기겠습니까 우리가? Then how can we overcome them? 여러분 이거는 열심 가지고 못 이기는 거거든요. So with your diligence, you cannot overcome them. 그래서 여기에 사람들이 잡혀가지고 계속 고통을 당합니다. So trapped in there, people are suffering. 청나라 2대 왕이죠. 두 번째 왕 So there is a Chinese dynasty, Cheng, and the second king was there. 홍타시가 있습니다. There was a second emperor. 이 홍타시가 명나라하고 전쟁을 붙습니다. And the king waged a war against another 그럼 country. 불신자나 봐보세요. So think about it. He's an unbeliever. 아침에 이제 오늘 아침 먹고 전쟁을 한단 말이에요. So think about it. He has his breakfast and then he will go to the 근데 이제 battlefield. 뭐 전쟁터니까 뭐 이렇게 뭐 흐름하잖아요. The battlefield is not really good organized. 근데 이제 이 그 부관들이 홍타시 앞으로 뭐냐면은 아침 먹고 전쟁 나가라고 밥상을 딱 차립니다. So even it's the battlefield, the subject, they prepared a good table for the king. 근데 밥을 딱 뜨려고 하는데 밥상 다리가 딱 불러버린 거예요. And he was about to eat something, but the table was broken. 그때 본 사람들이 뭐라 그럽니까? And that's when people say, 근데 우리 졌다. "Oh, we lost." 그래. 근데 홍타시가 이거는 우리가 이길 전쟁이다. But the emperor said, "Oh, this is a sign that we will win." 눈이 다르죠, 그죠? So his perspective was 이거는 우리 different. 이길 징조라. Oh, this is a sign that we will have the 부관이 victory. 왜 이깁니까? So another person asked, so why do you think 그러니까 so? 내일 아침부터 내가 나무 식탁에 소반에서 밥을 안 먹고 저 명나라의 황금 식탁에서 밥을 먹을 것이다. This is a sign that from tomorrow I'm not going to eat from this table. I will eat from the golden table of our opponents. 전쟁 나가 이겼잖아요. So he really went out to the field and 그 he won. 이분이 주문을 탁 모았잖아요. 하나를 모았잖아요. And that's how he united the two 그러니까 nations. 불신자도 그렇습니다. So even an unbeliever can do that. 여러분과 제가 어떻게 이깁니까 이거? How can we overcome these things, the 근데 destiny? 사람들이 운명으로 딱 각인돼 버렸다. But people are already imprinted with their 자, destiny. 그러다 보니까 요 지금 바벨론이죠. So think about 메소포타미아. Babylon, Mesopotamia. 그 어마어마한 문화가 이리로 왔습니다. That culture developed into here, 갈대아. Chaldea. 갈대아로 뿌리를 내는 겁니다. So people take roots in Chaldea. 요리해 보니까 안 되거든요. They tried all these things, but things are not working. 열심히 살아봤어요. 안 되거든요. They lived with their effort, but 그러니까 이제 meaningless. 이리 갑니다. That's why they turned to the idol, 우상 숭배로. the idolatry. 벌써부터 여러분 얼마나 삼점을 칩니까? So people get fortune told a lot. 내년에 대선에 누가 된다 벌써 점쟁이들이요. 난리 났습니다. Even the politicians go to the fortune tellers to know who's the next president. 그 대단한 정치인들이요. 무son 끼고 살잖아요. All those renowned politicians are living almost with the shamans. 이 보세요. 이 사람들이. So think about it. 이리 가는 겁니다. These people go to 이걸로 that way. 뿌리를 쫙 내린 겁니다. And they take roots. 그 정도가 아니죠. And it doesn't stop. 요래 가지고 완전히 종교로 갑니다. And now they finally resort to the religion. 종교는 뭡니까? What is the religion? 귀신 섬기는 것입니다. It is serving the demons. 복음은 무엇입니까? What about the gospel? 귀신을 이기는 것입니다. It is overcoming the 자, demons. 이래가 들어갑니까? 이 보세요. 흑암 잡힌 겁니다. And then they're trapped in the darkness. 완전히 흑암 속에 종로를 하는 겁니다. So they're completely enslaved to the darkness. 문명, 사상 그 논리에 딱 잡힌 거죠. So civilization and all the ideology, they are trapping. 요래 이게 이제 커진 겁니다. And these things also developed. 이게 애굽이 된 거예요. And it became Egypt. 완전히 애굽으로 체질된 겁니다. Now they have the nature of Egypt. 그래서 하나님께서 여기서 여러분을 건져내신 겁니다. So God saved us from here. 여러분 시집을 간다,
장계를 간다, 여러분이 회사에 간다, 학교 간다, 반드시 흐름이 있습니다. So whether you get married or whether you get a job, or whether you go to a new field, 그러면 여러분 가서 뭐 absolutely 싸울 겁니까? 가서 우리가 그 사람 죽일 겁니까? there is this kind of stream. Then what are you going to do? Are you going to fight against them? 어떤 체질 말입니까? What kind of nature is that? 완전히 애굽 사상, 애굽 건성 봐보세요. They have the nature of Egypt. 여러분 바로는 사단입니다. Pharaoh represents Satan, 이 사단이 뭡니까? 영적 병입니다. and this Satan brings us a spiritual problem. 영적으로 완전히 체열돼 가지고 다 죽었어요. So spiritual diseases, 그 다음에 노예됐습니다. and they are enslaved. 이게 뭡니까? 정신 문제입니다. This is about mental problems. 지금 우리 아이들이 게임의 노예, 도박의 노예, 그 다음에 알코올의 노예 이렇게 되잖아요. So now our children are found to be enslaved to the gambling or phones or drugs. 우리 다민족교회에서 저한테 부탁을 한 것 같아요. So I think the multi-ethnic groups made a request of me. 목사님 설교는 너무 수준이 높습니다. Your sermon is really high level. 그게 무슨 말이냐 가만히 생각해 보세요. So I thought about it a lot. 그 이제 이게 말을 짧게 해야 통역이 잘 되거든요. You know, I have to make a short sentence so that it can be clearly translated. 그렇죠? Is that right? 맞죠? 이게 수준 높은 거라. So this is a high level. 근데 저는 말을 막 길게 하거든요. But I make a long sentence. 사단의 노예, 영적 노예, 정신의 노예, 마음의 노예 이런 게 이분들 이해를 잘 못하는 거예요. I make a long sentence like this, and some people don't get it. 이해 잘 하시면 됩니다. So may you understand well. 짧게 할게요. Let me make a short sentence 저 수준 높게 해보겠습니다. with high level. 완전히 애굽에 Completely to Egypt, 세상이죠. which means the world, 육신적으로 physically. 지금 싹 다 병들었습니다. So people are diseased. 여러분 지금요 제정신을 가지고 사는 게 아닙니다. So people cannot live a sober mind. 여러분이 알고 도와줘야 돼요. You have to know this and help 이 them. 어둠의 흐름이 지금 전 세계 지구를 쫙 다장하겠어요. So this flow of the darkness completely seized the earth. 여러분이 알고 나가시라는 So you 거예요. have to know before you go out. 그럼 이제 알고 나면 두 번째 뭐가 보입니까? And then what can you see? 이게 딱 보입니다. You can see the second thing. 초등학교 시험 문제 나왔잖아요. So here is the elementary school test question. 옆집 아주머니가 사과를 주셨습니다. Your next door lady gave you some apples. 뭐라고 답해야 And 될까요? what do you have to say? 감사합니다. And we have to say thank you. 아이가 썼습니다. But the child said, 뭐 이런 걸 다. "Oh, what are these for?" 아이들 요즘 수준이 굉장히 못됐습니다. So they learn some bad things from adults. 이렇게 문제를 냈습니다. And here is another question. 부모님은 왜 나를 사랑하실까요? Oh, why do you think your parents love you? 답이 이제 낳아주셨으니까. It's because they gave birth to me. 그러니까 이제 아이가 답을 썼습니다. But the child answered, 그러게 말입니다. "That's what I'm talking about." 이거 아이들이 너무 많이 들었습니다. So these children heard a lot of things. 벌써 뭐 순수성이 없습니다. They already are not very innocent. 여러분 어두운 때 왔습니다. So we've come to this dark age and 이걸 dark 아무도 time. 부정 안 하실 겁니다. And you will not disagree. 근데 하나님께서 이때 여러분과 제게 뭘 주셨습니까? But at this time, what did God give us? 올바른 답을 주셨어요. The correct answer, 절대. the absolute. 그 절대가 뭐죠? What is that absolute thing? 우리한테 절대 복음을 주신 거예요. We've been given the absolute gospel. 끝났다. It is finished. 주님께서 말씀하세요. The Lord said, 네가 잘못한 게 아니지 않냐? "It's not your fault, isn't it?" 저는 몰랐거든요. I was 왜 unaware. 맨날 우리 아버지 술을 먹나? I was unaware why my father was always drunk. 우리 집안은 남자가 40을 못 넘겼습니다. In my family line, guys could not live more than 40 그게 years. 운명 갈대 애굽 아닙니까? So it's completely destiny and Chaldean 오늘 Egypt. 깨달았습니다. One day I 이 realized 문제를 완전히 해결하신 분이 바로 복음이구나. the one who completely finished all these things is 그래서 gospel. 출애굽이에요. So that's why here's the Exodus. 언제 나왔습니까? When were they escaped? 문설주에 피 바른 날 재앙 끝났습니다. On the day they put the blood on the doorpost, they were freed. 10가지는 전부 애굽의 우상입니다. The 10 miracles all represents the idols in Egypt. 언제 말입니까? And when was that? 문설주에 피 바른 날 이 재앙 끝났습니다. On the very day they put the blood on the doorpost. 여러분이 안 돼도 괜찮습니다. It was all finished, and it's 또 언약 okay. 붙잡으세요. It's okay even things are not working out for you. You 또 hold on, 예수 붙잡으세요. you hold on to the covenant again, and 예수면 됩니다. you hold on to Jesus again. 만약에
공자가 그리스도라고 석가가 그리스도면은 저는 중일해야 됩니다. If Siddhartha or Confucius, if they were Christ, then we would change. 이 땅에 딱 한 분만 그리스도입니다. But only one on earth is the Christ. 그래서 여러분 좀 자녀 보고 좀 속아주라 안 합니까? So that's why I tell you to pretend to be 좀 deceived by 여러분 your 남편 children. 아내 좀 그냥 모른 척을 안 합니까? Or just pretend not to know the fault of your husband or 보세요. wife. 홍해를 건넜습니다. So they also crossed the Red Sea, 세례입니다. the baptism. 그럼 여러분이 이 절대 복음을 딱 내 것을 붙잡으라니까요. So you hold on to these things as yours. 요까 두 번째 보세요. 절대 말씀입니다. And then number 2 is the absolute word. 다른 거 말고 이 복음을 내가 누리는 겁니다. So it's not about something else. You enjoy these things as yours. 그러면 목사님 끝났다는데 왜 나한테 계속 어려움이 오죠? Then you might ask, things are finished. It is finished, but why do I still have the problem? 길이 보입니다. You can see the path. 광야에서 길을 내시고 힘- 사마의 강을 내십니다. He made a path in the wilderness and then also the way in the waters. 이런 말씀이 이만큼 중요합니다. So the word is so important like this. 절대를 붙잡으세요. Hold on to the absolute thing. 오늘 설교의 가장 중요한 키가 뭐냐면 이겁니다. The key point of today's sermon is this, the 이걸 absoluteness. Hold on to it. 제가 하나만 딱 말을 하면 이걸 말하고 싶어요. If I have to tell you just one word, that is the absolute. 저는 은혜가 됐더라고요. 은혜가요. So I received grace. 캐나다에서 아주 인재인데 공부를 잘하는 겁니다. So here's one intelligent person in Canada, and he was very good at study. 신앙생활도 잘하고 그 다음에 아주 사명자고 So he was a committed worker because his walk of faith was great. 존 맥켄지 John Mackenzie. 이분이 어느 날 학교에서 부흥회가 열린 거예요. One day his school had a revival, 그게 참여하게 됐습니다. the kind of event. 3년대 이분이 설교하기 전에요. 전 세계에 이렇게 쭉 이렇게 상을 이렇게 영상을 보여주잖아요. So at the beginning they showed a video clip about the situation of the world. 대학생인 존 맥켄지가 뭘 봤냐면 조선의 비참한 상을 본 거예요. So he was a college student there, and what he saw was the miserable situation of the Joseon. 아이들이 글을 모르고 아이들이 배를 굶고 있고 So Joseon is the old name of Korea, and children were starving there. 사람들은 집시 신고 다니고 있고 And people were not even wearing the proper shoes. 처참한 걸 본 거예요. So the state of misery, he saw that. 그래서 존 맥켄지가요. 그때 조선을 품은 겁니다. So that's when John Mackenzie held Joseon in his heart. 대학을 졸업하고 다시 의대 공부를 합니다. So graduating from the college, he studied medicine again. 뭐 하려고요? What is that for? 조선에 오려고요. To come to Joseon. 이래가지고 1893년에 조선을 옵니다. So in the 1800s, he came to Joseon. 지금 비행기 타가면요 10시간, 11시간 가쁘잖아요. So think about it. Nowadays, it will take only 10 hours by flight. 그때는 2달 동안 배를 타고 와야 But 돼요. back then, he had to take the ship like 배만 2 타고. months. 2 months. 그래 이제 조선에 딱 왔단 So 말이죠. that's how he came all the way to 와보이 here. 자기가 본 것보다 더 비참하거든요. And when he came here, he saw something more miserable than the video clip. 그래 왔는데 머리도 조선 사람처럼 So when he came, he changed his 옷도 hairstyle 조선 사람처럼 like Joseon person. 고추를 하나 먹었는데 이틀 동안 속이 뒤틀리더랍니다. And he ate one pepper just like Joseon people, and his stomach got burned. 그래 사모님이 애를 낳았네요. So his wife gave birth to a baby. 애가 영양실조로 죽었어요. The baby died from malnutrition 또 하나 더 낳았어요. and gave birth to another baby. 사모님이 젖이 안 나와가지고 애 또 죽었어요. The breastfeeding was not working, so the baby also died. 그 사모님은 풍도병으로 죽었어요. So that wife also died from the local disease. 결국 의료 선교 전도하다가 존 맥케니 선교사가 자 황해도 솔레에서 마지막 죽습니다. So after all those the medical mission, he died in the place called Hwanghae-do. 캐나다에서 묘를 시신을 간장하니까 나는 조선 사람이다. So Canada wanted to carry the body, but he insisted that I am the 그래서 Joseon person. 저 양화진에 그분 묘가 있습니다. So you can find his tomb grave in the missionaries' graveyard, 죽을 때 이렇게 유언을 했습니다. the cemetery. And when he died, 내 묘지에 이렇게 써다오. he made his will statement like this: 나는 웨스트민스터 사원에 묻히는 것보다 더 영광스럽다. I am more honored to be buried here than be buried in Westminster. 내가 만약에 다시 태어나면 나는 또 조선에 올 것이다. If I were born again, I would come back here again. 이 조선이여
복음의 빛이 비쳐라. Let the shine of gospel, let the light of gospel shine on Joseon. 이걸 찾은 거예요. So he found his absoluteness. 그분들의 순교의 피가 이 나라를 살린 겁니다. That blood of martyrdom really saved this nation. 여러분과 제가 밥 안 먹고 산다. 우리 비참한 사람입니다. If we just manage to feed ourselves, then that is a miserable life. 절대. Absoluteness. 이걸 찾아내라니까요. You have to find this out. 여러분 너무 여기 오래 살아가지고 힘들 겁니다. We have lived here for too long, so it will be difficult. 저는 절대를 찾았습니다. I found my absolute thing. 전국과 세계에서 가장 재앙 많은 땅 경기 남부 지역. The most disastrous place in the whole world is this southern 저는 county. 말씀을 잡았습니다. I held to this word. 광야 가는데 세 절기를요. The 3 feasts were given during the wilderness, 언약궤, 언약서를요. and the Ark of the Covenant, 그러면서 성막을요. and then the tabernacle. 거기에 지난주에는 뭐합니까? 진설병을 만들어라. So last week we saw that they made a bread of the presence, 떡을 만들어라. bread. 여러분 딱 말씀 붙잡으세요. So hold on to this word. 그리고 세 번째 절대 기도입니다. And then the third thing is the absolute prayer. 이게 뭡니까? 여러분이 지금부터 기도에 불을 붙이는 겁니다. So from now on, you're gonna light the light of the prayer. 그냥 여러분 다 만나면요 가슴에 불이 놔버려야 돼요. So whoever meets you, that person should have the fire of the gospel. 눈에서 불이 놓으면 안 돼요. It's not the light or the grazing light from your 입에서 eyes, 불이 놓으면 안 돼요. or not the flame from your mouth. 여러분 가슴에서 막 눈이 안 보이면 불이 놔버려야 돼요. So unceasingly, the flame must come out from your heart. 괜찮다고 말하세요. Tell them it is fine. 내가 네 문제 안다. I know your problem, 나도 그랬다. and I was there too. 조금만 기다려봐라. Just to hang in there a bit. 하나님은 이걸 통해서 당신을 쓰실 것이다. Through these problems, God will use you. 조금만 위로하세요. Just pray a little bit, 이게 답이잖아요. because this is the answer. 여러분이 진짜로 여기에 갈급해야 돼요. So you must be thirsty for this. 마틴 루터 목사님이 개를 한 마리 키웠다네요. So there's a story that Martin Luther had one dog. 키우려고 키운 게 아니고 버려진 개를 집에 주운 겁니다. So it's not that he wanted to keep a pet, but he just picked up an abandoned dog on the 그 이제 street. 누가 이제 고기 덩어리를 하나 줬는가 봐요. So 쌉술하고. somebody gave him a loaf of meat. 근데 그걸 먹으려는데 개가 와 딱 쳐다보고 하더라네요. So he was about to eat the meat, but the dog was looking at him, 춤을 지지 흘리면서. drooling. 그때 마틴 루터 목사님이요. 이렇게 무릎을 딱 쳤답니다. So that's when Martin Luther realized something. 하나님, 내 영혼의 상태가 저 개가 고기 먹고 싶은 것처럼 갈급하게 해주십시오. God, please make my heart or my state as thirsty as the dog who is looking for the meat. 무슨 기도 말입니까? So what kind of prayer 여러분이 is that? 깊은 시간을 The deep time. 여러분이요 행복할 만큼 누리세요. Until you feel the happiness, enjoy that. 깊은 여러분이 시간을요 깊은 집중하세요. Have a deep concentration. 자, 깊은 치유를 받으라니까요. And then you will have the deep healing. 얼마큼 받으면 되겠습니까? To what extent? 옆에 사람들이 보고 여러분 보고 저 뭐 있네. To the extent where people around you can see that something 나는 is there 뭔가 with you. 불안한데 좀 참 행복하네. I am anxious, I'm insecure, but that person has something. 여러분 남편이 볼 때 우리 아내가 뭐 바뀌었어. When your husband sees you, they should feel like my wife has 옛날에 안 changed it a 그랬는데. bit. She was not like that before. 이렇게 돼버야 됩니다. So that's what must take place. 교회 가더만 남는 거는 안갈밖에 없고. Oh, my wife started going to church and she started to be 여러분 evil. 그러면요 진짜 힘듭니다. If that happens, then things will become difficult. 딱 절대를 딱 붙잡으세요. So hold on to the absolute 그렇게 things. 되기를 주의 이름으로 축원합니다. May you have that answer. 알아들으시겠죠? Do you understand? 이제 결론 당장 이거 알아들어야 돼요. So before going to the conclusion, you must understand. 뭐 우리 교회는 그런 모임인데 어떤 남자가 살이 좀 많이 쪘는가 봐요. So there is a guy who gained a lot of weight, 몸이 아픈 거예요. and he started to feel 그래서 ill. 병원에 갔더니 의사가 이렇게 말합니다. He went to see a doctor, and doctor said, 식이요법을 하십시오. "Oh, you need to start your diet." 남자 어떻게 됩니까? So the guy said, "How?" 한 끼에 빵 한 조각하고 요구르트만 드세요. A piece of bread and yogurt will be your one meal. 그러니까 남자가 묻습니다. And that guy asked. 선생님 이걸 갖다가 식전에 먹어야 됩니까? 식후에 먹어야 됩니까? So he asked, like, is it before the meal or after the meal? 그것만 먹으라고. And that's the only thing you can eat. 알겠어요? Do you understand? 또 이걸 잡습니다. You will go back to hold on to this 제발 again. 좀 복음, 말씀, 기도를 잡으세요. Please hold on to the word, prayer and gospel. 할머니가 길을 가는데 할머니가 길이 두 개가 딱 나왔어요. So one grandmother was walking onto the street and she got 할머니 어디 갈지 모르겠거든요. two options. 그래서 할머니가
지팡이를 나가 지팡이가 쓰러져 가겠다고 딱 마음 So 먹었어요. she didn't know where to go, and then she put her step in the middle 오른쪽 쓰러지거든요. and to see where Aye. it falls. 함더 이리 쓰러지거든요. So the step fell to the right side, and she tried again and also fell to 그러니까 the 할머니 right 마음은 side. 왼쪽으로 가고 싶은 거예요. But actually, she wanted to go to the left. 할머니가 지팡이를 딱 놓고 하는 말, 하나님 주의 뜻대로 가겠습니다. And then she put the step on the left side and then said, God, let me go the way you 지가 want. 다 정해놓고 결정 다 합니다. You decide everything and then tell. 결정해놓고 하나님을 꺾기 맞췄습니다. After decision, you put 그게 God's 무슨 word 신앙생활입니까? and squeeze it into. 자, 여러분, 요게 딱 되면 여러분 살리는 빛이 딱 나옵니다. So what kind of walk of faith is that? So when you have the absolute 뭐가 answer, 살아납니까? you will see the light that brings life. 이 빛이요, 딱 지역으로 온다니까요. So this light comes to your region. 가나안 땅에 7 족속 선한 왕이 있습니다. 7 tribes and 31 kings were in the land of Canaan. 경기 남부 지역이 전국에서 가장 재앙 많습니다. And this southern Gyeonggi region is full of the most disasters. 빛이 빛입니다. So the light must shine. 두 번째 보세요. And secondly, 교회입니다. it is about the church. 이 교회 이 빛이 딱 빛입니다. So this light must come upon the 메시아 church, 오실 땅. the land where the Messiah 그래서 will 우리가 come. 헌당을 하는 겁니다. So that's why we dedicate our temple, 핵심과 렘드 할 수 있도록. where we can have the Saturday core message and the remnant 여호수아 day. 갈렙 같은 후대 일어납니다. So, and then the light will bring the posterity who's just like Joshua and 여러분 Caleb. 지금 우리 교회 안에요. 대학 청년 그다음에 중고 유초 영시 참 좋은 일 나고 있습니다. There are so many good children that are growing in our different age groups. 이들이 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대성 돼야 됩니다. So these kids must become the gospel elite, gospel success, and president. 저 미래 교회 살리는 빈고 살리는 이 빛이 딱 빛입니다. So the light shines upon the empty places in 237 nations. to save 237 5천 종족이에요. 빛이 딱 비치는 to 겁니다. 237 nations and 5,000 people groups. 어떤 됩니까? 요거 하고 계시면 돼요. So how can we do that when you are in number 2? 저는 여러분들이 너무 소중합니다. You are so precious to me. 왜냐하면 하나님 여러분 통해서 일하실 거니까. Because God will do all this work through you. 우리 옆에 분 보고 한번 축복하십니다. Let's bless each other. 당신은 절대 응답의 사람입니다. You are the person of absolute answer. 여러분 자신 보고 And 축복하세요. bless yourself as well. 나는 흐름과 절대와 목표를 가진 사람이다. I am the person who has the flow and absolute things and the 승리할 goal. 것입니다. You will triumph. 하나님께 감사합니다. God, we thank you. 성령으로 영광을 May you 받으시옵소서. receive all the glory through your Holy 예수님 Spirit. 이름으로 In Jesus 기도하옵나이다. Christ's name we pray. 아멘. Amen.